Hello friends, very good evening. Myself Sri Ram. Welcome to the TSPSC AE revision course, yes online. Guys, actually today's session is designed for TSPSC, TSSPDCL electrical AE. Actually, if you consider the syllabus, right, whatever the syllabus which is available, and if you compare them, the Polytechnic lecturers syllabus for analog and digital and AE syllabus, both are same. So that is the reason I want to take it as an advantage, as we have two consecutive sessions, Iroju and tomorrow evening also. In these two consecutive sessions, instead of going for the syllabus analysis and some of the important topic revision and questions today and tomorrow for AE and Polytechnic lecturers, I'd like to give you the detailed revision and important topics today, and tomorrow I will do solve some questions, expected questions and all previous year questions from the AE paper as well as Polytechnic lecturer papers, so that we could same topic repeat avukunda untundi. At the same time we can cover concept today and tomorrow all model questions from each and every subtopic, right? And see, my dear friends, this is a SPDCL like AE syllabus for analog and digital. General ga dini basic electronics antam, SSC JE. It depends on the notification. But ikkada emante analog and digital electronics ani specify chesaru. Dinlo you just observe only the digital electronics part today. We are not going to touch anything about the analog electronics, right? In future we will have some other sessions for the analog part. Manam ee roju em discuss chestunnam digital. And the digital, see, మనం క్లాస్లో ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో you will find all the topics here except 8085 మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటే కొన్ని సిలబస్, కొన్ని టాపిక్స్ మీరు పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ పబ్లిక్ సెక్టార్స్ తీసుకుంటే యూ కెన్ ఫైండ్ 85 యాజ్ వెల్ యాజ్ 86 ఆల్సో. అంటే కొన్ని పేపర్స్లో 8051 మైక్రో కంట్రోలర్ కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ 8085 మైక్రో ప్రాసెసర్ ఈజ్ గివెన్. ఓకే, సీ గైస్, కమింగ్ టు ది డిజిటల్ పార్ట్ ఆఫ్ సిలబస్, కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ యాజ్ యూజువల్. సో కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్, సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి బై డిఫాల్ట్ లాజిక్ సర్క్యూట్, సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంబినేషనల్. ఇక్కడ చూడండి, మల్టీప్లెక్సర్స్, డిమల్టీప్లెక్సర్స్ ఓన్లీ ప్రొవైడెడ్, కానీ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్ అని మెన్షన్ చేశాడు. మీరు మల్టీప్లెక్సర్, డిమల్టీప్లెక్సర్ ఒకటే కాదు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ కంపరేటర్, ఆల్ ద అర్థమెటిక్ సర్క్యూట్స్ అంటే యాడర్స్, సబ్ట్రాక్టర్స్, హాఫ్ యాడర్, హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్, ఫుల్ యాడర్, ఫుల్ సబ్ట్రాక్టర్, ఇవన్నీ చదవాలి. ఓకేనా? రైట్, మీకు నోట్స్లో ఏమైతే ఉందో అది మొత్తం చదవాలి. సిలబస్ ఇట్లా ఉంటుంది, బట్ కాంబినేషనల్ సర్క్యూట్స్ దానిలో ఒక మల్టీప్లెక్సర్, డిమల్టీప్లెక్సర్ ఒకటి సరిపోతుందా సార్ అంటే నో, నాట్ లైక్ దట్. ఈవెన్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్ ఆల్సో యూ షుడ్ గో త్రూ ఎంటైర్ నోట్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆర్ లైవ్ క్లాసెస్ ఆర్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్. The entire package, whatever provided, we have provided to you, that is actually the important area, right? And there is no chance to filter it further. Mali dantlo meeru deselect cheyoddu ee topics ni. Okay, and see, as I told you, nenu em cheppanu, today whatever the things that I am going to discuss here, that is valid for both AE paper as well as Polytechnic lecturers. Okay na? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈరోజు అండ్ రేపు కూడా మీకు సేమ్ కంటెంట్ చూపిస్తా. ఇంట్రడక్షన్ 5 to 10 minutes. ఎక్స్పెక్టెడ్ వెయిటేజ్ ఫర్ ఏఈ ఫ్రమ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఓకేనా? నాట్ ఫ్రమ్ మైక్రో ప్రాసెసర్, డిజిటల్ అండ్ అనలాగ్, ఓన్లీ డిజిటల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్రమ్ డిజిటల్ 3 to 4 marks. ఇది వెయిటేజ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్, ఐ మేడ్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ హిస్టారికల్ డేటా. మనకి ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ఏఈ పేపర్స్ యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ లైక్ దిస్. అండ్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ PL పేపర్, అఫ్ కోర్స్ అంత డేటా అయితే అవైలబుల్ లేదు, లాంగ్ బ్యాక్ ఎగ్జామ్ జరిగింది కాబట్టి వీ కెనాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ రిఫరెన్స్, బట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యాక్చువల్ పేపర్, వాట్ వీ కాల్ టోటల్ మార్క్స్ ఇన్ ద పేపర్, based on the general percentage of marks from this particular subject, you can expect 3 to 6 marks. Even you may get 7-8 marks also
but 3 to 6 minimum guarantee. Okay, this is about digital electronic syllabus in both the papers. Right, coming to the, I don't want to waste more time in the introduction part. Coming to the number systems, each and every topic, but I will focus more time on little bit complicated topics. Simple topics ఉన్నాయంటే నేను జనరల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని I will close it. I will go for next topic. Like that I will move. Okay. నంబర్ సిస్టమ్స్ అనేసరికి మనకి ఏమొస్తుంది మైండ్లోనికి రాడిక్స్ కన్వర్షన్స్ వస్తుంది, రైట్. సో ఎవ్రీ టైమ్ లాస్ట్ టైం ఫర్ సమ్ అదర్ ఎగ్జామ్ రివిజన్ సెషన్లో కూడా ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దాట్ నంబర్ సిస్టమ్స్ కన్వర్షన్స్ని మీరు ఒక ఓవర్ వ్యూలా చూడాలి. అంటే ప్రతి ఎవ్రీ కన్వర్షన్ మెథడ్లోనికి వెళ్ళి ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ సాల్వ్ చేయడం కాకుండా ఒక ఓవరాల్గా యూ నీడ్ టు గెట్ వన్ ఐడియా. So what kind of things we can see there in the number systems, conversions, like this is actually basic area. From there questions are found. Basic ga conversions nunche questions adugutunnaru. Okay, unknown radix nunchi questions very rare case. No question is found in public sector. Ante for example radix 4 that you cannot solve by using calculator also. Daniki terminology and concept little bit different, right? But standard conversions emaithe unnayo, binary, ఆక్టల్, డెసిమల్, హెక్సాడెసిమల్, వీటి కన్వర్షన్స్. సో టోటల్గా ఇవి ఉన్నాయి చిన్న మనకి కన్వర్షన్స్, బైనరీ, ఆక్టల్, డెసిమల్, హెక్సాడెసిమల్ 4. అంటే ఆక్టల్ టు బైనరీ, బైనరీ టు హెక్సా, అట్లా ఎన్ని కన్వర్షన్స్ వస్తాయి టోటల్గా? టోటల్లీ దెర్ ఆర్ 12 కన్వర్షన్స్. దాన్ని ఒక అంటే యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఏ సింప్లిఫైడ్ టేబుల్ లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ అ జనరల్ ప్రొసీజర్ యూ ఫాలో డెసిమల్ టు అదర్స్. Decimal number systems to others, whatever may be the other radix. It may be a binary, hexadecimal, or it can be even octal number system. But ఈ డెసిమల్ నెంబర్లో మనకి ఏముండొచ్చు, రైట్? ఒక నంబర్ ఉంది, దాంట్లో 2 parts ఉంటాయి, రైట్? యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ బోత్, బట్ ఐ విల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాండమ్లీ లైక్ ఆన్ ఇంటీజర్ పార్ట్. x.y అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. x.y ఈజ్ ఎ నెంబర్, లేదా 2.4 ఏదో ఒక నెంబర్ తీసుకోండి. This is the integer part and this is a fractional part. How to convert the integer part? To convert the integer part into other, decimal to other, you need successive division. ఏం చేస్తున్నాం మనం? సక్సెసివ్ డివిజన్ చేస్తున్నాం. సక్సెసివ్ డివిజన్ అంటే ఇది ఒక ప్యాటర్న్, ఒక టేబుల్ ఫామ్ మైండ్లో ఉండాలి. గివెన్ నంబర్ డివైడెడ్ బై టార్గెట్ రాడిక్స్, బైనరీ కావచ్చు, ఆక్టల్ కావచ్చు, డివైడెడ్ బై టార్గెట్ రాడిక్స్. ఇక్కడ టేబుల్ ఫార్మేట్ ఎట్లుంటుంది? క్యూసెంట్ అండ్ రిమైండర్. సో లాస్ట్ క్యూసెంట్ వాల్యూ నుంచి టోటల్ రిమైండర్ ఇన్ దిస్ ఫ్యాషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కలెక్ట్ దెమ్. దట్ విల్ బి ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్ అంటే సబ్సీక్వెంట్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంటాం. సబ్సీక్వెంట్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.05 సంథింగ్, ఆ 1 వాట్ ఎవర్ ద ఇంటీజర్ పార్ట్ యూ అబ్టైన్డ్ దాన్ని మనం పిక్ చేసుకుంటాం. అగైన్ నెక్స్ట్ కాన్సిక్యూటివ్ నెక్స్ట్ సబ్సీక్వెంట్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ ఈ టార్గెట్ రాడిక్స్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఒక్కసారి మీరు నోట్స్ చూస్తే అర్థమవుతుంది. అంటే ఇదంతా ప్రొసీజర్ నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, బట్ మీరు ఈ ట్రై టు రీకాల్ ద స్టోరీ. ఓకే రైట్ సార్. అదర్స్ టు డెసిమల్ అంటే అదర్స్ టు డెసిమల్ యాక్చువల్లీ వీ కెన్ కన్వర్ట్ బై యూజింగ్ వన్ స్టాండర్డ్ పాలినామియల్. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెసిమల్లో 12 అని తీసుకుంటున్నాం. డెసిమల్ నెంబర్ 12. I'd like to convert this number into target radix is octal. I'd like to convert it into octal. Right. So quotient and remainder. 12. What is the target radix? Divided by 8. One time only, na? One time only. What is the remainder? 4. That's all. So you just collect the value. 1 4. So answer 1 4 in octal number system. Just example kabatti I take simple number. Okay. Sir, reverse. Reverse actually we need to use standard polynomial from other number systems to decimal number system. Other number system to decimal number system. You should use standard polynomial. Ante r to the power of n minus 1
bit position bn minus 1. This is positional value, this is a bit value, or position total. If you take the product of them, that is a positional weight, plus r to the power of n minus 2 b n minus 2, and plus so on r b plus, with this integer part is completed. If you find fractional part, you can continue minus 1 bit value plus so on r to the power of minus m, some number like this, b minus m. If you write any number with its own radix value, automatically the result will be in decimal. Let me take one example here. Just example, let me take 77. Octal తీసుకుందాం 77, base 8. I'd like to convert it into decimal number. So 8 to the power of 0, 8 to the power of 1, 2 bits అంటే n value 2. So n value 2 bits అయితే ఇప్పుడు ఏమైతుంది, r to the power of 0, r to the power of 1, ఈ portion వస్తుంది మనకి. b0 value ఎంత 7, b1 value also 7. So that 8 into 7 plus 8 to the power of 0, 1 into 7 will gives 56 plus 7. How much? You will get the answer 56 plus 763 in which number system? Decimal. Like that. This just one example only. Okay. Now finally, how many conversions can be obtained? Try to understand this. For example, this is a decimal. You know decimal to other number system conversion procedure. Decimal to all are the, just consider only registered already available number systems. Binary, it's okay. Next, decimal to octal, we have done just now. Decimal to hexadecimal. Reverse, but we are using polynomial method and the equation lo substitute chestunnam, right? So these are 3, reverse also 3. ఇక్కడ వరకు టోటల్ ఎన్ని కన్వర్షన్స్ అయ్యాయి, 3 + 3, 6 కన్వర్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. 6 కన్వర్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్ అండ్ బైనరీ టు ఆక్టల్. డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. బైనరీ నుంచి డెసిమల్కి వెళ్ళండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే అదర్స్ టు డెసిమల్. Now decimal to hexa and decimal to others, like this, but unnecessary time waste. In place of that, you do like this. మీరు డైరెక్ట్గా బైనరీ టు డెసిమల్ కన్వర్షన్లో 16 అంటే హౌ కెన్ ఐ రైట్ ఇట్, 2 to the power of 4. 4 బిట్స్ని గ్రూప్ చేయండి. సిమిలర్లీ ఇక్కడ యూ షుడ్ గ్రూప్ 3 బిట్స్. 4 బిట్స్ గ్రూప్ చేసి ఒక డిజిట్కి ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇన్ హెక్సా, you will get the result of binary in hexadecimal format. Similarly here, how many bits should be grouped? 3 bits. So here you need to group 4 bits. 4 bits has to be grouped, and here 3 bits has to be grouped. Very simple. Sir, reverse lo distribute chestam, simple. Ante chudandi example, just example, 4 ones ఉంది చిన్న. దిస్ ఈజ్ ద రీసెంట్ ఒక ఏఈ పేపర్ జస్ట్ అరౌండ్ 15 days బ్యాక్ జరిగిన ఎగ్జామ్లో చిన్న క్వశ్చన్, 1111 ఉంది. ఇది బైనరీ నెంబర్, దీన్ని హెక్సాలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఈ 4 గ్రూప్ చేస్తాం అంటే 15, హెక్సాడెసిమల్లో 15 అంటే ఎఫ్, దట్స్ ఇట్. రివర్స్ ఒక డిజిట్ తీసుకోండి, 4 బిట్స్గా బైనరీలో రాయండి, అంటే ఎఫ్ అంటే 15, యూ రైట్ ఇట్ ఇన్ బైనరీ, 1111 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15, దట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని కన్వర్షన్స్ అయ్యాయి టోటల్గా, బైనరీ టు హెక్సా, బైనరీ టు ఆక్టల్ అండ్ రివర్స్, 2 + 2 4 కన్వర్షన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. ఇక్కడ 4 కన్వర్షన్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. సార్ మరి హెక్సా టు ఆక్టల్, ఆక్టల్ టు హెక్సా అయితే ఏం చేయాలి సార్? యూ కెన్ డూ ద సేమ్, వీ కెన్ డూ ద సేమ్. సేమ్ మెథడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. హెక్సాడెసిమల్ తీసుకోండి,
హెక్సాడెసిమల్ని బైనరీ కన్వర్ట్ చేయడం ఈజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఉంది ఇక్కడ, అంటే 12 1100 అని రాస్తాం. దట్స్ ఇట్. నౌ బైనరీ టు ఆక్టల్ అంటే చూడండి, బైనరీ టు ఆక్టల్ అంటే 3 బిట్స్ని గ్రూప్ చేస్తున్నాము. సో దట్ 3 బిట్స్ గ్రూప్ చేస్తాం. సో 100 అంటే 1 2 4 and this is 1 1 4 like that. Just you can convert this into octal by grouping how many bits. ఇక్కడ Cని ఎన్ని బిట్స్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం? 4 బిట్స్, బికాస్ హెక్సా టు బైనరీ. బైనరీ టు ఆక్టల్ అంటే ఎన్ని బిట్స్గా గ్రూప్ చేయాలి? 8 = 2 to the power of 3 అంటే 3 బిట్స్ తీసుకుంటాం. దట్స్ ఇట్. సో సార్ గ్రూపింగ్ మెథడ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 1 1 జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, 0 0 1 1 ఉంది. సో గ్రూపింగ్ ప్రొసీజర్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇది డెసిమల్ పాయింట్ ఇట్లా, దిస్ ఈజ్ అ గ్రూపింగ్ డైరెక్షన్, దిస్ ఈజ్ అ గ్రూపింగ్ డైరెక్షన్, లైక్ దట్. సార్ మరి ఆక్టల్ టు హెక్సా సార్ సేమ్. ఆక్టల్ నెంబర్ని ఫస్ట్ బైనరీలో రాయండి. ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? 3 బిట్స్ కింద. ఆక్టల్ కదా, బైనరీలో 3 బిట్స్ కింద. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? 4 బిట్స్ని యాడ్ చేయాలి, ఐ మీన్ గ్రూప్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ టేక్ 4 బిట్స్ యాజ్ ఎ వన్ ఇంటీజర్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్. సో దాట్ రివర్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని కన్వర్షన్స్ వచ్చాయి మీకు? హెక్సా టు ఆక్టల్, ఆక్టల్ టు హెక్సా కంప్లీట్ అయిపోయింది. టోటల్ ఇక్కడ ఏమొచ్చాయి? 2 వచ్చాయి. సో సి 2 + 4 6, ఇయర్ 6, టోటల్ కన్వర్షన్స్ 12. మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా రాయండి ర్యాండమ్గా, బైనరీ టు ఆక్టల్ లేదా ఆక్టల్ టు బైనరీ, హెక్సా, వాట్ ఎవర్, ఆల్ మెథడ్స్, ఆల్ కన్వర్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ కవర్డ్ ఆన్ ద సేమ్ బోర్డ్, ఐ థింక్. ఓకే, సేమ్ బోర్డ్. అంటే ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ కాబట్టి యూ కెన్ సీ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద సేమ్ బోర్డ్. సో అట్లా యూ బెటర్ టు కన్వర్ట్ ద ఎంటైర్ టాపిక్ ఇన్ టు tabular form and some observations, and you better to maintain this type of conclusions at the end of preparing each and every subtopic. Okay friends, coming to the code conversions. ఇక్కడ మీరు మెయిన్లీ ఫోకస్ చేయాల్సిన కోడ్స్ ఏం సార్ అంటే, రూల్స్ ఇన్ ద బైనరీ కోడెడ్ డెసిమల్ నెంబర్, బీసీడీ నెంబర్లో రూల్స్ తెలియాలి. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఈఏసి, ఎండ్ అరౌండ్ క్యారీ, నేను చెప్తుంటే మీకు గుర్తు రావాలి పాయింట్స్ అన్ని. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎండ్ అరౌండ్ క్యారీ, యూ నీడ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక 2 బిట్స్ యాడ్ చేస్తున్నారు బీసీడీలో. ఇఫ్ రిజల్ట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 9, యూ నీడ్ టు డూ ఎర్రర్ కరెక్షన్. ఎస్, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ కరెక్షన్? ఎర్రర్ కరెక్షన్ అంటే అడిషన్ ఆఫ్ 6. రిజల్ట్కి 6ని యాడ్ చేయాలి ఇన్ బైనరీ. యు ఆర్ యాడింగ్ 6 ఇన్ బైనరీ అంటే 00, యు ఆర్ యాడింగ్ 6 ఇన్ బైనరీ. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ క్లియర్లీ. Add 6 in binary, right? So we are adding 6 in binary, whatever may be the result for that. Okay, now next code, gray code. Din conversion mechanism meeku teliyali. This is very important. Regularly they are asking this type of questions regularly. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొసీజర్, జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 0110 ఈజ్ అ బైనరీ. హౌ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ గ్రే? ఐడ్ లైక్ టు కన్వర్ట్ దిస్ నంబర్ ఇంటూ ద గ్రే కోడ్. యూ నీడ్ టు టేక్ ద ఎంఎస్బి బిట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, జస్ట్ కాపీ ఇట్. ఏముంది ఇక్కడ? 0, యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ యూ యాడ్ every 2 subsequent bits and neglect the carry, write the result here. 0 + 1 1, 1 + 1 0 with carry 1, ignore the carry as I told you. So 0, 1 + 0 is equals to 1. This is binary and this is a gray. Sir, reverse conversion etla sir? Reverse is also easy. 0 1 0 1 example తీసుకోండి for example, right? 0 1 0 1. I'd like to convert this into binary. That means నేను బైనరీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నానంటే దిస్ ఈజ్ అ గ్రే కోడ్. ఓకే, ఐ కాంట్ రైట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ నౌ, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ రివిజన్ క్లాస్. ఓకే, యాజ్ యూజువల్ ఎంఎస్బిని డ్రాగ్ చేయండి ఇట్లా. వాట్ ఈస్ ద ఎంఎస్బి? 0. బట్ ఇక్కడ చిన్న ప్రొసీజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఏం సార్ అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ 2 consecutive bits, there we need to add diagonal bits. 0 + 1, answer is 1. You write 1 here. 1 + 0, answer is 1. 1 + 1, answer is 0 with carry 1, neglect the carry.
So 0110, you will get back this 0110. Binary to gray and gray to binary, finish. Okay. And ASCII code, American Standard Code for Information Interchange, 7 bits code. ఈ number of bits size అడుగుతున్నాడు, length of the sequence 7 bits. EBCDIC గుర్తుందా? EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code. Okay, ఇది 8-bit code. EBCDIC code is what? 8-bit code. Sir, మరి BCD sir? BCD is a 4-bit code. BCD is a 4-bit code. Like this. So try to recall the things like this. Then we'll go for the logic gates. Logic gates వచ్చేసరికి universal gates and arithmetic gates are very important. Recently, just 15 days back, I think, if I am not wrong, ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఏఈ పేపర్ డిప్లొమా బేస్డ్ ఎగ్జామ్ జరిగింది కదా. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ స్విచ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ అండ్ గేట్ అని ఇచ్చాడు. సిరీస్ కనెక్టెడ్ స్విచెస్, ప్యారలల్ కనెక్టెడ్ స్విచెస్, క్వశ్చన్ వాస్ ఫ్రేమ్డ్ లైక్ దట్. అంటే ప్రతి లాజిక్ గేట్కి స్విచ్ ఈక్వివలెంట్ మోడల్ తెలియాలి మీకు. జస్ట్ నేను బేసిక్ గేట్స్కి చెప్తున్నా. సో దిస్ ఈజ్ అ ఈక్వివలెంట్ మోడల్, స్విచ్ ఈక్వివలెంట్ మోడల్ ఫర్ ద నాట్ గేట్. దిస్ ఈజ్ వన్, దిస్ ఈజ్ వై నాట్. ఇక్కడ బల్బ్ సింబల్ ఉంటుంది, యూ కెన్ రిప్రజెంట్ ఇట్ ఆర్ నో నీట్, నో ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్ ఫర్ నాట్ గేట్, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాంప్లిమెంట్ వస్తుంది. ఒక 2 స్విచెస్ ఇట్లా సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయనుకోండి, జస్ట్ అండ్ ఆపరేషన్, మల్టిప్లై దెమ్ లైక్ దిస్, ABC లైక్ దట్. ఏసీ ఇచ్చా, ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అ బల్బ్ సింబల్ దే విల్ ప్రొవైడ్. సో వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ సి అట్లా. ఇఫ్ దే ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ లైక్ దిస్, ఆర్ ఆపరేషన్. మీకు షార్ట్ కట్స్ కూడా డిస్కస్ చేసాం. If it is a little bit complicated circuit, right? If it is little bit complicated, you know how to solve it. Forward paths, min-term collection, like that. See, this is about the switching circuit implementation for the logic gates. Now, you know XOR and XNOR gates, they are very, very important. For example, you take 2 input XOR gate like this. వీటి నుంచి మనకి కావాల్సిన పాయింట్స్ అన్ని రాస్తాను, బట్ మీరు కూడా ట్రై చేయాలి. మీరు రిప్లై ఇస్తే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఓకే స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. రైట్ చిన్న. ఫస్ట్ పాయింట్, ఇన్ XOR, see this is XOR gate, we can call it as arithmetic gate. XOR and XNOR gates are also called as arithmetic gates or derived gates. What is the Boolean expression at the output? A bar B plus AB bar. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? AB ప్లస్ A బార్ B బార్. ఫస్ట్ పాయింట్, 2 input XOR gate. This is what? OR gate. This can be called as OR gate. And here this can be called as even gate as 2 input. This is valid for 2 input case. Multiple case, cascading case, completely story is different. It is a basic point. We can call it as even gate. But even gate అనే క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వట్లా. దే ఆర్ గివింగ్ లైక్ దిస్, కోఇన్సిడెంట్ గేట్. XNOR gate is also called as, this is XNOR gate, okay? XNOR gate is also called as coincidence. Coincident gate. And this is a XOR gate. XOR gate is also called as 1-bit magnitude comparator. Of course, XNOR also. మళ్ళీ ఈ రెండింటికి ఒక కామన్ నేమ్ ఉంది, స్టేర్ కేజ్ స్విచెస్. స్టేర్ కేజ్ స్విచ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం కూడా సాల్వ్ చేసాం మనం. స్టేర్ కేజ్ స్విచ్, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్. బోత్ ఆప్షన్స్ విల్ నాట్ ప్రొవైడెడ్, ఏదో ఒక ఆప్షనే ఉంటుంది. జనరల్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ XOR గేట్ ఆప్షన్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ స్టేర్ కేజ్ స్విచ్, ఓకే? బట్ ద స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఫర్ బోత్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ గివింగ్ ఓన్లీ XOR గేట్. XOR గేట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ స్టేర్ కేజ్ స్విచ్ అని నోట్ చేయండి, ఒక పాయింట్. ఓకే, అండ్ సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక XOR గేట్ తీసుకున్నట్లా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు. 1 terminal is permanently connected to +5 volts. If one input is A, what will be the output here?
Very good, very good. But I got only, there are 34 members in live. I got only 2 answers. Vaishnavi, correct. Yes, Durga Prasad Chari, right. This is what? What is the output here? If one input of XOR gate permanently connected. Venn diagrams. Okay, I will try it here. I will give you 1 or 2 examples. Okay, example is such, no issue, don't worry. Right, see, చూడండి ఇక్కడ. Good question actually. Venn diagrams, actually మనం డిస్కస్ చేయం లాంగ్ బ్యాక్ అండ్ సిలబస్లో ఉండదు కాబట్టి లాంగ్ బ్యాక్ ఈఎస్సీ పేపర్లో ఇచ్చేవారు క్వశ్చన్స్, బట్ ఐ విల్ గివ్ యూ 1 or 2 examples. Output is A bar. If one input is connected to one, XOR gate act as inverter. If one input is connected to ground, then it act as buffer. It act as buffer. అంటే if input is X, output is also X. XNOR gate reverse లో ఉంటుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుండాలి. Exclusive NOR gate, for example, if you give X here and if you connect it to ground, then it act as inverter. Output X bar వస్తుంది. If one input of X NOR gate is connected to plus 5 volts or some high voltage, okay, logic 1, then it can act as a buffer if this is X. Okay, these things are very, very important. And their relations also. A XOR B whole bar, A XNOR B. A bar XOR B or A XOR B bar will give you opposite gate A XNOR. ఇప్పుడు XNOR కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. XNOR XOR ఇంటర్చేంజ్ చేయండి, you will get another relation. This is important. A bar XOR B bar will give you the same relation A XOR B. ఇవి గుర్తుండాలి. Okay, right. And see, if I take one circle like this, this is the notation for A and B. This is the answer for question. Some student writes this question. Okay, A, ఈ టోటల్ సర్కిల్ ఒక వేరియబుల్ అన్నట్లు. ఈ టోటల్ సర్కిల్ ఒక వేరియబుల్. ఇప్పుడు మీకు కామన్ ఏరియా ఇస్తాడు, షేడెడ్ ఏరియా అంటాడు. ఇట్లా షేడ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఈ షేడెడ్ ఏరియా. ఈ షేడెడ్ ఏరియా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి సర్కిల్ని. చూడండి, దిస్ ఈజ్ కామన్ ఫర్ ఏ అండ్ బి. మీరు బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ షేడెడ్ ఏరియాకి మాత్రమే రాస్తున్నారు. ఓకే, రైట్ ద బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ షేడెడ్ ఏరియా. దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్, స్టాండర్డ్, దెర్ ఈస్ నో చేంజ్. ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఎట్లా రాయాలి? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ షేడెడ్ ఏరియాలో ఎవరెవరు కవర్ అయి ఉన్నారు? బోత్ ఏ అండ్ బి. ఓకే, దెన్ ఏబి ఈజ్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. షేడెడ్ ఏరియా మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా చూడండి. రైట్, సి, ఇలా ఒక బాక్స్ ఉంది, దీన్ని మళ్ళీ ఒక బాక్స్లో తీసుకున్నాడు, బట్ ఇక్కడ బాక్స్కి 1 అని ఇస్తాడు. 1 ఇవ్వకపోతే బాక్స్ కూడా ఒక వేరియబుల్ అన్నట్లే. నౌ let me give you shaded area. It is actually gate ESC 1 mark bit given long back, around 15 years back. ఇది షేడెడ్ ఏరియా, ఇది కూడా షేడెడ్ ఏరియా. దట్స్ ఇట్. ఆ వేరియబుల్స్ రాస్తా, ఏబి అండ్ సి అనుకోండి. నౌ వాట్ ఈస్ ద బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్? సింపుల్. ఎన్ని షేడెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి? 2. మీకు 2 మిన్ టర్మ్స్ వస్తాయి. ఒక వేరియబుల్ కవర్ అయితే వేరియబుల్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాయండి, కవర్ అవ్వకపోతే కాంప్లిమెంట్ రాయండి. దట్స్ ఇట్. ఇన్ దిస్ షేడెడ్ ఏరియా ఏ అండ్ బి ఆర్ కవర్డ్, ఏబి బట్ నాట్ సి, సో దట్ సి బార్ ప్లస్. మరి ఇక్కడ ఎవరు కవర్ అయినారు? ఓన్లీ సి. సో ఏ బార్ బి బార్ సి ఈజ్ అ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ దిస్. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 1 ఇవ్వకుండా ఎక్స్ ఇచ్చాడు సార్, ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాయాలి. ఎందుకు సార్? ఈ టోటల్ బాక్స్ అన్నిటికీ కామన్. సి ఎక్కడుంది? బాక్స్ మీద ఉంది. ఏబి కూడా బాక్స్ మీద ఉన్నాయి, అది అన్నిటికీ కామన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్స్ ఉండి ఉంటే ఏ బి సి బార్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ బార్ బి బార్ సి ఇంటూ ఎక్స్ అట్లా రాయాలి. దట్స్ ఇట్, సింపుల్. 2-3 సర్కిల్స్ ఇస్తాడు, డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ చెప్తాడు, దెన్ యూ కెన్. ఐ థింక్
you will get the answers for the questions now. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం, జస్ట్ మీకు ఒక కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ రావడం కోసం. ఓకే, సి ఇట్లా ఒక 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఇది ఏ అండ్ ఇది బి. మీకు షేడెడ్ ఏరియా ఇస్తున్నా చూడండి. క్వశ్చన్ అడిగిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు ఇప్పుడు. యా, వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్? వాట్ ఈస్ ద బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ షేడెడ్ ఏరియా అంటాడు, స్టాండర్డ్ ఫార్మేట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. దెన్ హౌ కెన్ యూ రైట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్? ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్. ఈ ఏరియాలో మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేయండి, షేడెడ్ ఏరియాని మాత్రమే ఫోకస్ చేయండి అని చెప్తున్నా. ఇక్కడ ఎన్ని షేడెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి? 2. అంటే మీకు ఎన్ని మిన్ టైమ్స్ రాబోతున్నాయి? 2. ఓకేనా? రైట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ తప్పు చేయకూడదు. ఈ షేడెడ్ ఏరియాలో ఎవరు కవర్ అయ్యారు చెప్పండి మీరు? ఏ హ్యాస్ బిన్ కవర్డ్, బట్ ఈ ఏరియాలో మీకు బి కవర్ అయి ఉందా? ఇక్కడ లేదు కదా, బి కవర్ అయ్యి లేదు కాబట్టి బి రాయాలి ఇక్కడ, బట్ కాంప్లిమెంట్ బి, రైట్? అంటే మీరు ఏ బి బార్ రాయాలి, ఏ ఒకటే రాయకూడదు. ఎట్లా రాస్తే ఇంక మీనింగ్లెస్. ఎక్కడ ఏ వేరియబుల్స్ ఏ ఉంటే అన్నీ వస్తాయి, ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏ ప్లస్ బి, ఇక్కడ ఏబి ఏ ప్లస్ బి, అక్కడ ఏ, అట్లనే వస్తాయి ఆన్సర్స్. మీకు షేడెడ్ ఏరియాలో ఏమి కవర్ అయి ఉన్నాయో చూసుకోవాలి, కవర్ అవని వాటికి కాంప్లిమెంట్ రాయాలి. ఇక్కడ మీకు బి, ఇక్కడ ఈ ఏరియా చూడండి, నో వన్ ఈజ్ కవర్డ్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ షేడెడ్ ఏరియా, అది షేడెడ్ ఏరియా కాదు. ఓకే, ఇక్కడ షేడెడ్ ఏరియా ఉంది, ఈ ఏరియాలో బి కవర్ అయింది, మరి ఏ కవర్ అయిందా? నో సార్. దట్స్ ఆల్. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి మీరు? ఏ బార్ బి రాయాలి. సో ప్లస్ ఏ బార్ బి, లైక్ దట్. దిస్ ఈస్ అ వే. నౌ యూ ప్లీజ్ కరెక్ట్ ఇట్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద యూనివర్సల్ గేట్స్. యూ నో వెల్, NAND gate and NOR gates are called as universal gates. NAND gates and NOR gates are called as universal gates. We can implement any other Boolean expressions as well as any logic gates. We have 7 logic gates: NOT gate, AND gate, OR gate. These 3 are called as basic gates. NAND, NOR, universal gates. XOR, XNOR, arithmetic gates are also called as derived gates. So ఒక NAND యూజ్ చేసుకుని you can implement remaining all other gates, including NOR also. మళ్ళీ NOR యూజ్ చేసుకుని you can implement remaining all other gates. So that is the reason we can call them as universal gates. బట్ ఎందుకు యూనివర్సల్ అంటే ఇట్స్ ఎ బిగ్ స్టోరీ. మనం జస్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ పాయింట్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ ఐసీ, కంఫర్టబిలిటీ, ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటే ద టైమ్ విల్ నాట్ బి సఫిషియంట్. ఓకే, నౌ నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ రిక్వైర్మెంట్, బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడు, మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బేసిక్ నంబర్ ఆఫ్ గేట్స్ ఫర్ సర్టెన్ సమ్ అదర్ గేట్ అంటే మీకు అది గుర్తుండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి, ఐ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్ బై యూజింగ్ NAND గేట్. ఏబి అంటే ఏమిటి? AND గేట్. AB is a AND gate. You take a bubble, it will becomes what? NAND. But you cannot take bubble directly, you should take compensation. అంటే దాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే you connect one more NOT gate using NAND gate. So what will be this relation? AB bar and AB bar whole bar, it will be AB. So this is one AND gate. How many NAND gates requires? We need 2 NAND gates. But we have discussed different methods. బబుల్ కాంపన్సేషన్ ఒక మెథడ్, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3, 3 లెవెల్స్. లెవెల్ 1లో టేబుల్ వస్తుంది, అది మాత్రమే నేను ఇక్కడ చెప్తున్నా బేసిక్ ఐడియా ఇవ్వడం కోసం, రైట్? లెవెల్ 2 కాంబినేషన్స్, ప్యూర్ అండ్, ప్యూర్ ఆర్. లెవెల్ 3 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్, అండ్ ఆర్, ఆర్ అండ్ విత్ కాంప్లిమెంట్, విత్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ ఆర్, ఆర్ కాంప్లిమెంట్ అండ్, ఎస్ఓపి, పిఓఎస్, ఇవి లెవెల్ 3లోకి వస్తాయి. లెవెల్ 3 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ గేట్. ఓకే, రైట్. లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ జనరలీ పబ్లిక్ సెక్టర్స్. ఓకే, నౌ see how many number of gates requires. ఈ టేబుల్ ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మీరు. లెట్ మీ చెక్ ద మెసేజ్. వెరీ గుడ్ దుర్గా ప్రసాద్. XR ఆపరేషన్.
Very good. Answer 2, correct. But I can't read that name. Okay. Okay, China. See, NAND gate and NOR gate. NOT gates ఎన్ని కావాలి? We need only one NOT gate to represent both NAND and NOR. In order to produce AND operation, we need 2 NAND gates, OR operation 3 NAND gates, XOR operation 4 NAND gates, XNOR operation 5 NAND gates. మీకు 2 NAND gates ఆన్సర్ ఇచ్చా ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కావాలనుకుంటే I think no need actually, waste of time. This is a OR gate using NAND gates. A bar, B bar, A bar dot B bar whole bar, A double bar plus B double bar, A plus B, OR operation. 3 NAND gates requires. ఇక్కడ చూడండి, NOR gate. See, AND operations takes less NAND gates, OR operations take less NOR gate అని ఒక స్టేట్మెంట్లో ఫాలో అయ్యాం గుర్తుండడం కోసం, రైట్? సో ఇన్ దట్ వే వీ కెన్ రైట్ NOR gates రిక్వైర్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ OR operations. బట్ హియర్ వీ నీడ్ 3 NOR gates for AND operation. ఇక్కడ కూడా అంతే, జస్ట్ రివర్స్. 5 and 4. For XOR 5 NOR gates we need, for XNOR we need 4 NOR gates. Okay, this table is important. ఇది లెవెల్ 1లోకి వస్తుంది మన క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్. లెవెల్ 2 వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తాయి, ABCD, A B bar C, లైక్ దట్. ఓకే, సేమ్ దిస్ మెథడ్ యూ షుడ్ యూస్ టు సాల్వ్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. సో మీరు గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి, యూ షుడ్ రివైజ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ ద టేబుల్ అండ్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్. అఫ్ కోర్స్ ఈ నంబర్స్ ఇంపార్టెంట్, సర్క్యూట్స్ అవసరం లేదు, బట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ దీస్ 2 circuits ఆల్రెడీ. ఓకే, సో I'd like to go for the next slide. SOP and POS. In SOP, every term can be called as what? Min term. Min term are also called as product terms ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. POS లో product of sums, max terms లేదా సమ్మేషన్స్. ఇక్కడ మీకు రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో ఏమని ఇచ్చాడంటే SOP, ఇన్ SOP ఫంక్షన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ సమ్మేషన్ ఆఫ్ min terms, సమ్మేషన్ ఆఫ్ max terms, product of min terms, product of max terms అట్లా ఇచ్చాడు. సమ్మేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ min term. అంటే ఒక min termని ఎవరు రిప్రజెంట్ చేస్తారు? లాజిక్ 1. దట్ కాంబినేషన్ విల్ గివ్స్ 1 as output, and one max term will produce 0 as output. For example, if there are 3 variables, f of ABC is equals to sigma m is the representation for min term 0, 1, 5, 6. For all these combinations, this function or circuit is going to produce 1. The simplified explanation, that's all. ఇవన్నీ min terms. For example, 0 తీసుకోండి, యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 3 వేరియబుల్స్, అంటే A bar, B bar, C bar, ప్లస్ 1 అంటే 0, 0, 1, సో A bar, B bar, C, ప్లస్ 1, 0, 1, A, B bar, C, ప్లస్ 1, 1, 0, A, B, C bar. This is a standard function. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ POS, మరి జస్ట్ మిస్సింగ్ టర్మ్స్ రాస్తారు. నంబర్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ కాంబినేషన్స్, switching combinations formula 2 to the power of n, that implies 2 to the power of 3 is equals to 8. Out of 8, 4 min terms అంటే remaining 4 max terms. Pi m of, ఇక్కడ ఏమైతే మిస్ అయినాయో రాయండి, 2, 3, 4 and 7. These are the max terms. This is the conversion. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ టర్మ్, నెక్స్ట్ లెవెల్ మీరేం చేయాలి? కాంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఓకే, దాన్ని కనానికల్ ఫామ్ అంటే ఏమిటి? బిఫోర్, స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్, వాట్ ఎవర్ ద ఒరిజినల్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ గివెన్ క్వశ్చన్ అనుకోండి. ఓకే, బిఫోర్ మినిమైజేషన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ redundant ఫంక్షన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ canonical ఫంక్షన్. మీరు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే సింప్లిఫై చేశాక ఆన్సర్ ఏదో AB వచ్చింది అనుకోండి, దీని ఆన్సర్ AB కాదు, ఎగ్జాంపుల్. ఆఫ్టర్ మినిమైజేషన్ మీకు ఒక ఆన్సర్ వస్తుందిగా, దట్ షుడ్ బి కాల్డ్ యాజ్ irredundant ఫంక్షన్ లేదా సింప్లిఫైడ్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, K maps. సో చూడండి, 1, 2, 3, 4 rows should interchange. I mean, last 2 rows and last 2 columns should be flipped or interchanged, strictly speaking, in order to maintain the
what we call rule of gray code. That is the reason 0, 1 you will get 3, 2. ఒకసారి ఇది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. K-map construction ఏమిటనేది గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. ABCD format. Left to right, of course, numbers 0, 1, 3, 2, like that you write. And grouping mechanism you know already, right? Maximum subcube will give you minimized expression. Every midterm should participate in grouping at least once, right? And ఇక్కడ మీరు K-map నుంచి, for example, if I give you like this, the number of prime implicants అన్నాను అనుకోండి, ఒక గ్రూప్ ఆన్సర్ వచ్చింది, ఒకటే గ్రూప్ ఉంది ఇక్కడ. సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ 1. ఇది వేరే గ్రూప్స్తో పార్టిసిపేట్ చేయలేదుగా, సో ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్. దిస్ కెన్ బి EPI. సో ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్. అప్ టు ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఈజ్ సఫిషియంట్. RPI, SPI వెరీ రేర్ కేసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ 2 మిడ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇట్లా ఇక్కడ 2 మిడ్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక మిడ్ టర్మ్ ఉంది చూడండి. అంటే యూ కెన్ గ్రూప్ లైక్ దిస్, ఆల్ పాసిబుల్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళాలి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ EPI. Total 2 groups, 2 prime implicants, both are essential prime implicants. This is also essential prime implicant, right? మీకు ఈ పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. both are అంటే 2 essential prime implicants వచ్చాయి. Here in tomorrow session I will come up with what we call model questions. You can find so many models. ఇప్పుడు ఈ రోజు జస్ట్ మనం టాపిక్ రివైజ్ చేస్తున్నాం అంతే. క్వశ్చన్స్ జస్ట్ గుర్తు రావడానికి ఒక హింట్ ఇస్తున్నా. Tomorrow in the tomorrow evening I will come up with one video like live like with some example questions, expected questions, previous year questions, all some of 1 or 2 gate questions also, gate and ESC questions. Okay, right. Now combinational circuits. In combinational circuits, present output is a function of present input only. Present output is a function of present input only. Just I am writing F or Fn of input, present input only. Okay, right. So in the combinational circuits, the main topics are adders and subtractors. Adders and subtractors. Next, magnitude comparators. Magnitude comparators. And then multiplexers, demultiplexers, okay, and decoders. Multiplexer decoders are very important. Next priority goes to demultiplexer and encoder. Okay, right. Next ఈ ఫార్ములాస్ కూడా ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోవడం బెటర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఆఫ్ బూలియన్ ఫంక్షన్స్, పాసిబుల్ నంబర్ ఆఫ్ బూలియన్ ఫంక్షన్స్, maximum possible boolean functions, 2 to the power of 2 to the power of n. How many number of boolean functions can becomes self dual function? 2 power n functions ఉన్నాయి, దానిలో ఎన్ని సెల్ఫ్ డ్యూయల్ అవుతాయి? సెల్ఫ్ డ్యూయల్ ఫంక్షన్స్కి ఫార్ములా సెల్ఫ్ డ్యూయల్ ఫంక్షన్స్ 2 to the power of 2 to the power of n minus 1, like that. Okay, now coming to the adders, half adder, half subtractor. See, half adder, you will have sum output and carry output. It is important. This is very important, okay? Expressions and number of NAND NOR get stable. Very, very important. Sum output for half adder, A XOR B. Then my question is the be ready. Carry output AB, just AB. Half subtractor, difference and borrow untai manaki. What is the difference? Same as sum, A XOR B, and borrow is equals to A bar B. Full adder, sum output, A XOR B XOR CI. You can write C, no problem. CI means carry input. మరి చెప్తారా డిఫరెన్స్, సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఫుల్ యాడర్ కదా. సో సమ్ అండ్ క్యారీ అవుట్పుట్ ఫుల్ యాడర్. సో క్యారీ అవుట్పుట్ చెప్తారు. సమ్ అండ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ హాఫ్ యాడర్ అండ్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్ సేమ్ టెక్నిక్ ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. ఫస్ట్ రాస్తున్నా, డిఫరెన్స్ రాస్తా ఫస్ట్. డిఫరెన్స్ ఈ సేమ్, కాపీ చేయండి. ఏ ఎక్స్ఆర్ బి ఎక్స్ఆర్ సి అట్లా. ఇప్పుడు క్యారీ అవుట్పుట్ గుర్తుందా? ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ. Here borrow is different. A bar B plus A bar C plus BC.
ఒక ఫుల్ యాడర్ వరకు మీరు స్టాండర్డ్ ఫంక్షన్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్. సిగ్మా ఎమ్ ఆఫ్ 1247. లెట్ మీ అరేజ్ ఇట్. 1247 min terms. Carry output sigma m of 3567 are the min terms. ఇది అవసరం లేదు. Sum anyways 1247 but borrow 1237. I mean difference sigma m of 1247. Both are same. But borrow is different. Sigma m of 1237. But you remember this. No need of that. You try to remember this. ఇప్పుడు number of NAND and NOR gates చూద్దాము. Number of NAND gates requires to implement half adder and number of NOR gates requires to implement half adder. Important. ఇక్కడ లక్కీగా ఆన్సర్ ఏమిటంటే 5. NAND gates as well as NOR gates ఆన్సర్ 5. హాఫ్ యాడర్ హాఫ్ సబ్ట్రాక్టర్. ఇక్కడ 9 4 times అంటే 4 questions ఒకటే ఆన్సర్. So we can implement one full adder with 2 half adders plus 1 OR gate. Here also you can write 2 half subtractors same with 1 OR gate. This is very important. Right. And multiplexer. You should write a Boolean expression properly. For example, ikkada pin number I0 undi ikkada. I1, I2, I3 information lines. You should write the Boolean expression based on information lines. You remember this point. A bar information lines number. You don't by heart like this. A bar B bar into first terminal, not like that. A bar B bar ante magnitude 0. Pin number 0 select avali. Like that you should write. Ante for example, meeku ikkada X, Y, Z something like K undi. ఏ బార్ బీ బార్ ఇంటూ ఎక్స్ అని రాసేస్తారు ఫ్లోలో. నో, ఇక్కడ I3 ఇచ్చాడు, I0 ఇవ్వాల. ఏ బార్ బీ బార్ ఇంటూ I0 ఎక్కడ ఉండొచ్చు మధ్యలో ఎక్కడో తీసుకొస్తాడు. బట్ మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. రైట్. సో దట్ ఏ బార్ బీ బార్ I0 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈజ్ I0? కే. నేను కే రాయట్లే, I0 రాస్తున్నా. I0 ప్లస్ ఏ బార్ బి ఇంటూ I1, ఏ బీ బార్ ఇంటూ I2, AB into I3. ఇప్పుడు చెప్పండి I0 K, I1 Z, I2 Y, I3 X. Like that they can give you the question. బట్ అక్కడ ఎగ్జామ్ హాల్లో ఫ్లోలో మనం ఏ బార్ బి బార్ ఇంటూ ఫస్ట్ టెర్మినల్ ఎక్స్ అదే ఆప్షన్ ఏలో ఉంటుంది. డు నాట్ డూ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. ఓకే. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్ I అనుకోండి, నంబర్ ఆఫ్ సెలెక్ట్ లైన్స్ ఎస్ అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? I less than or equals to 2 to the power of S. I less than or equals to 2 to the power of S. ఇది 5 కాదు. ఓకే. ఎస్ ఒక పని చేద్దాం లైక్ దిస్. ఎస్ number of select lines, I number of information lines, like that. And now magnitude comparator. You take A and B. What are the possible outputs? Let me assume just we can go for 3 outputs as usual. A can be greater, equal or less as compared to B. So possible outputs ఏమున్నాయి? 3. A less than B కావచ్చు, A greater than B కావచ్చు. Notation you can find in exam, question itself. Examiner will provide the notation very clearly. So దీన్ని నేను X అనుకుంటున్నా, ఇది Y and it is Z. A can be a 1 bit or 2 bit. For example, చూడండి, very important. A itself it is a 1 bit number, then it is called 1 bit magnitude comparator. అంటే A will be available as A0, that's all. 2 bit magnitude comparator అనుకోండి. For example, 2 bit magnitude comparator within the A itself it is a 2 bit number, అంటే A1 A0. Similarly B1 B0 ఉంటాయి. Total 4 lines ఉంటాయి. But A and B, that's all. Always we should consider AB. A 1 bit magnitude comparator అంటే A 1 bit number, B 1 bit number. 2 bit magnitude comparator అంటే A 2 bit number, B also 2 bit number, that's all. Like that you should understand. Okay.
So how many times A can be greater than B, less than B? These are the things we have discussed. But ఇక్కడ మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ ఇస్తున్నా. Number of times A is equals to B. How many number of times A value is equals to B? అంటే how many number, for example, question ఇట్లా క్రియేట్ చేస్తారు. If whenever A is equal to B, Z is equals to 1. In a 3-bit magnitude comparator, for all possible combinations at input, how many times Z will be 1? గుర్తుండాలి, క్వశ్చన్ చెప్తున్నా మళ్ళీ. Whenever A is equals to 1, Z is equals to 1. Z is going to highlight, okay? So in a 3-bit magnitude comparator, అయితే for how many number of input combinations Z is equals to 1, అంటే ఎన్నిసార్లు ఏ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు బి అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. లేదా గ్రేటర్ అనొచ్చు, లెస్ అనొచ్చు, వాట్ ఎవర్. సో ఫర్ దాట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అని క్వశ్చన్ ఇచ్చా కాబట్టి ఆల్రెడీ, ఫర్ దట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ద ఫార్ములే దిస్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. మీకు గుర్తుండాలి ఇది 2 to the power of n. n is a bit size. ఏ బి చూసి ఎప్పుడు 2 అనుకోకూడదు దాన్ని. ఏ అనేది 2 బిట్ కావచ్చు, 3 బిట్ కావచ్చు, 1 బిట్ కావచ్చు. క్వశ్చన్ చదవాలి, క్వశ్చన్లో ఉంటుంది డేటా. ఇప్పుడు 2 బిట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 3 బిట్ అన్నాడు, అప్పుడు n వాల్యూ 3 అవుతుంది, లైక్ దట్. సార్ మరి గ్రేటర్ అండ్ ఈక్వల్ సార్, ఏ కెన్ బి గ్రేటర్ దెన్ బి లేదా లెస్ దెన్ బి. రెండింటికి ఒకటే ఫార్ములా, 2 to the power of 2n minus 2 to the power of n divided by 2. 2 to the power of 2n minus 2 to the power of n divided by 2 number of times a greater than b అవుతుంది, a less than b అవుతుంది, 2 to the power of n times a equals to b అవుతుంది, రైట్? ఓకే, డీకోడర్స్ ఫార్మేట్ గుర్తుంటే చాలు మీకు, రైట్? నంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ లైన్స్ అండ్ అవుట్పుట్ లైన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ n is to 2 to the power of n. ab, you take the ab and output lines were like this. ఫర్ పర్టిక్యులర్ కాంబినేషన్ 1 1 ఇచ్చామనుకోండి, D0 1 2 3, వీడి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత 3, అంటే పిన్ నెంబర్ 3 విల్ బి 1, రిమైనింగ్ అవుట్పుట్స్ ఆర్ జీరోస్. ఇది యాక్టివ్ హై అవుట్పుట్ టైప్. యాక్టివ్ లో అవుట్పుట్ టైప్లో ఆపోజిట్, సెలెక్ట్ చేసిన పిన్ 0 అవుతుంది, రిమైనింగ్ పిన్స్ విల్ బికమ్స్ 1s, రైట్? ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ మోర్ టైమ్ హియర్. సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్. ఇన్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్స్, ప్రజెంట్ అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రజెంట్ ఇన్పుట్. Present output is a function of present input as well as previous లేదా past output. Past or previous output. That is the reason sequential circuit is basically a memory element. In sequential circuit we can see latch and flip-flops. Basic elements అంటాం, latch and flip-flop. ఈ పాయింట్స్ గుర్తు రావాలి మీకు. latch and flip-flop both are 1-bit storage or unit memory devices. I want to write special point about the latch. Latch is also called as debouncing switch. Latch is also called as debouncing switch. Latch is an asynchronous circuit. ఇది asynchronous, but flip-flops are synchronous circuit. Synchronous circuits. Flip-flop is synchronous element. Latch is an asynchronous. Latch is also called as debouncing switch. Of course, flip-flop is also called as a bistable multivibrator. You can write it. Okay. Now I can't give you all flip-flops, direct truth tables. Try to attack the truth tables of flip-flops. SR latch ఇది ఫస్ట్. దిస్ ఈజ్ latch. ఇది ఒక్కటి డిఫరెంట్ ఉంటుంది మనకి. చూడండి, there is no clock for SR latch. So that is the reason input lines start with S and R. 0 0, ఇది సర్క్యూట్. Q bar SR. 0 into anything 0 bar 1, 0 into anything 0 bar 1. Q never be equals to Q bar, but 1 1 వస్తుంది కాబట్టి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఎందుకు కాంప్లిమెంట్ ఉండాలి అవుట్పుట్ ఇవన్నీ, రైట్? సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ట్రూత్ టేబుల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
Here this is actually called as not allowed condition. Not allowed. 0 1 ఆపోజిట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ 1 0 1 0కి 0 1 ఎస్ఆర్ ల్యాచ్లో చూడండి సి ఇఫ్ ఐ గివ్ 0 1 అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది క్యూఎన్ క్యూ ఇస్ అవుట్పుట్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంట్ ఇస్ క్యూ బార్ దీన్ని సెట్ అని కూడా అంటాడు సెట్ ఏమిటి 1 ఉంది 0 కూడా ఉంది అంటే క్యూని తీసుకుంటాడు రెఫరెన్స్గా సో 1 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ రీసెట్ అంటాడు రైట్ సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ దిస్ అండ్ 1 1 ఈజ్ అ ప్రీవియస్ స్టేట్ లేదా మెమరీ స్టేట్ దీని ఆపోజిటే కదా ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మనం డిస్కస్ చేసాం బట్ పాయింట్ ఏమిటి ఇక్కడ క్లాక్ ఉంటుంది క్లాక్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇఫ్ క్లాక్ 0 వాట్ ఎవర్ మే బీ ద ఇన్పుట్స్ ఓకే విల్ డిస్కస్ ఇట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ హియర్ నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే క్లాక్ అవైలబుల్ ఉంది అనుకుంటున్నా ఇట్ కెన్ బి టేక్ ఇట్ యాజ్ 1 ఆర్ క్లాక్ సింబల్ ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఎస్ అండ్ ఆర్ 0 0 విల్ గివ్ యూ ప్రీవియస్ లేదా మెమరీ స్టేట్ ఇక్కడ నుంచి ఆపోజిట్లో వస్తాయి ఇక్కడ ఏమేమి చూడండి 0 1 1 0 బట్ 0 1 ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద సేమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ అవుట్పుట్ 0 1 1 0 1 0 బట్ 1 1 ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ స్టేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ క్లాక్ ఈజ్ 0 క్లాక్ ఇవ్వాల వాట్ ఎవర్ మే బీ ఎస్ఆర్ వాల్యూస్ అవుట్పుట్ విల్ బీ నో చేంజ్ మీన్స్ ప్రీవియస్లే ఉంది అంటే నో చేంజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ ఎనీ డేటా లైక్ దట్ JK flip-flop, SR flip-flop, both are same. In the presence of clock, and in the absence of clock also same. Previous condition, చూడండి JK are the excitations. Clock 1 ఇస్తున్నా ఇప్పుడు. Clock 1 అంటే clock symbol ఇవ్వండి, no issue. As it is మీరు SR flip-flop truth table తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డంప్ చేయండి అంతే. ఏముండదు సేమ్, both are same. Except last row. ఏమిటి ఇక్కడ? Previous state. 0 1 1 0. Here you will get toggle. Toggle means complement of previous. For every clock output complement అయితూ ఉంటుంది. So that is called as toggle state. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని if you extract these two previous case and toggle state it will become T flip flop. ఇది transparent state అంటాం. Data transparent. If you extract it it will become a D flip flop. So D flip flop this is clock, this is a data input. If clock is available, whatever the data, you will get it out at the output. Without circuit, I am just focusing on truth tables. Okay? Clock 0, మీరు ఏమైనా ఇవ్వండి ఇన్పుట్లో there is nothing available at the output. అంటే previous. It is not going to change the state ani. Here also this is clock, this is a T. It means when the clock is present, it will do its operation. Qn plus 1, this is important, okay, star mark. You can take any state, no issue, but this is the best representation for the output of a T flip-flop. T and D లో only Q represent చేస్తాం. Its complement not necessary. అట్లా ఓకే Qn plus 1 అంటే previous. No change. T1 ఉంటే toggle, very important state actually in a problematic part also, right? T1 అనుకోండి toggle అవుతుంది. సార్ ఎప్పుడు సార్ ఇదంతా క్లాక్ ఉన్నప్పుడు సార్ మరి క్లాక్ లేకపోతే క్లాక్ లేదంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ యువర్ డేటా అంటే ప్రీవియస్ డేటానే మెయింటైన్ చేస్తుంది నో చేంజ్ అని కూడా రాయండి నో ఇష్యూ ప్రీవియస్ ఆర్ నో చేంజ్ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకోసమే నేను ఈ టాపిక్ ఒక 2 minutes లేట్ అయినా ఐ వాంట్ టు గివ్ యూ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ది ఈక్వేషన్ ఫర్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ అవుట్పుట్ స్టేట్ Qn plus 1 it is always in terms of previous state strictly speaking Qn previous output and present input. So what is the characteristic equation of certain flip flop? You can find the questions like this. Okay, let me write the characteristic equation for SR flip flop. Meer cheppandi SR flip flop characteristic equations emti SR flip flop Qn plus 1 is equals to color difference is the better. నెక్స్ట్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మీరు టైప్ చేయాలి ఆన్సర్ టైప్ చేయాలి వాట్ ఈజ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ చిన్నవి అండ్ టీడీ ఓకే ఐ విల్ యూజ్ ద సేమ్ కలర్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ toggle flip flop characteristic equation okay
Right. Be ready. SR flip-flop characteristic equation. Rajesh, very good. You are following very well. Fernand, I think this guy is asking about switching circuits. For NAND, AND gate switching circuit ఉంది కదా చిన్న, దాన్ని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయాలి. సిరీస్ కనెక్ట్ చేసాం కదా, దాన్ని ఇట్లా వర్టికల్గా కనెక్ట్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ NAND. నోట్స్లో డిస్కస్ చేసాం చిన్న, ఒకసారి చూడండి. AND గేట్ ఇట్లా సిరీస్ ఇచ్చాంగా, యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ జస్ట్ ఇట్లా కనెక్టెడ్ టు గ్రౌండ్, యూ టేక్ ద అవుట్పుట్. ఈ క్వశ్చన్కి అయితే ఆన్సర్ రాలా ఇంకా. ఇది చిన్న ఒక స్టూడెంట్ అడిగిన డౌట్కి ఆన్సర్. NAND గేట్ స్విచ్చింగ్ సర్క్యూట్ ఇది. దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ Y0 అండ్ దిస్ ఈజ్ 1. AB. మనం ఎక్కడ ఉన్నాం? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్లో ఉన్నాం. రైట్. SR ఫ్లిప్ ఫ్లాప్, S ప్లస్ R బార్ QN. JK ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కొంచెం కష్టం, బట్ మీరు ప్రొసీజర్ ఫాలో అయితే ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ లెస్, బట్ బెటర్ యూ ప్రాక్టీస్, ట్రై టు మెమరైజ్ ఇట్ ఇన్ ఎ లాజికల్ వే, రైట్? J bar, let me change the color. J QN bar plus K bar QN is a characteristic equation for JK flip-flop. D flip-flop, just D, whatever the input that will present as a next output, that's all. అందుకది ఈజీ. ఇక్కడ మీకు JXR QN అని ఇస్తాడు, తప్పు. JQN బార్, ఇది K బార్ QN, ఇది J బార్ QN కాదు, ఓకే? ఇది J, ఇక్కడ K బార్, ఓకే. T flip-flop, TXR QN లేదా T బార్ QN ప్లస్ TQN బార్ అని కూడా ఇస్తున్నాడు, రైట్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్స్, రైట్? అండ్ asynchronous, actually the next important topic in the sequential circuits is counters. So in the counters there are two types actually. We are giving only clock as a input. ఇదే ఈ క్లాక్ని అన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్కి కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ కమ్ అండర్ సింక్రోనస్, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బికమ్స్ asynchronous counter. సో asynchronous counter, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ asynchronous counter ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ అన్ asynchronous counter. బాక్సెస్, నేను సింగిల్ బాక్స్ ఇచ్చాను, ఒక NAND గేట్ కనెక్ట్ చేశాడు, ఇట్లా ఒక NAND గేట్ కనెక్ట్ చేశాడు. ఇది 1 మార్క్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉండవు. యూ డోంట్ కంపేర్ విత్ గేట్ ఈసీఈ పేపర్, ఓకే? ఇక్కడ కొంచెం కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రాపగేషన్ డిలే ఇస్తాడు, ఆర్ అదర్వైజ్ సింక్రోనస్ క్లియర్ అంటాడు. బిట్ అవన్నీ మీరు ఇప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తే అన్నెసెసరీ కన్ఫ్యూజన్స్. సింపుల్, ఒక NAND గేట్ ఇచ్చి దీన్ని క్లియర్ కనెక్ట్ చేస్తాడు, క్లియర్ టెర్మినల్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. సో ఇక్కడ ఏ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ దగ్గర అయితే NAND గేట్ అవుట్పుట్ 0 అవుతుందో ఇట్ ఈస్ క్లియర్ యాక్టివ్ లో టైప్. యూ ట్రై టు రీకాల్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 0 1 1 0 అయితే దిస్ 2 ఆర్ 1 1 1 into 1 1 1 బార్ 0 క్లియర్ అయిపోతుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత? 6. సో గివెన్ ఈజ్ ఏ mod 6 కౌంటర్, లైక్ దట్. వెరీ సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, వెరీ బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ. ఇది వెరీ బేసిక్ లెవెల్, బట్ గేట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ హియర్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ బేసిక్ లెవెల్, ఓకే? asynchronous కౌంటర్స్లో TC ఫార్ములా ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, లేదా యూ కెన్ సే డిలే టైం, ఓకే? TC షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు NTPD ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ప్లస్ strobe pulse width. They are not giving strobe pulse width for public sectors, you can neglect it. This is for asynchronous counter. Sir, మరి synchronous counters, sir, synchronous counters లో 2 types main, ring and Johnson. Ring and Johnson. For the ring counter and Johnson counter, simple, T delay అనుకోండి, no issue, or TC greater than or equals to just
propagation delay of the flip-flop. That is the reason synchronous counters are the fastest counters than asynchronous counters. That is a conclusion. Okay? And analog to digital and digital to analog converters. Here, analog to digital conversions. For example, this is the input. It is in the form of analog. System will work only for ones and zeros, central processing system. This is output again analog. But that means here we need analog to digital conversion, and here we need digital to analog conversion. Weighted resistor type R to 2 or ladder type. But ADCs are different types. Flash type, I will give you the table, or comparator type, dual slope type, counter type, and integrating type. These are the types, right? So, ikkad nunchi first analog to digital conversion steps adugutunnadu. Sampling, holding, quantization, or you can write quantizing, and encoding. These are the steps to convert the analog sample or analog signal into the digital. Okay. This is actually weighted resistor type. Deentlo only 2 points. Non-linear error is a drawback. Non-linear error అనేది ఒక డ్రాబ్యాక్. ఇక్కడ నుంచి అడిగే థియరీ క్వశ్చన్. ఇక్కడ నుంచి మీకు అడగడానికి ఛాన్స్ ఉండే ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్ RLSB RMSB రిలేషన్. RLSB is equals to RMSB into 2 to the power of n minus 1. n value ఎంత ఇక్కడ 3 bits. 3 minus 1 2. 2 to the power of 2 4. 4 into RMSB నే RLSB. అంటే MSB ఎంత ఉంది? R ఉంది. R. 4 into R 4R. చూడండి ఇక్కడ 4R. Like that relation between LSB MSB. Very very important. చాలా important formula. Okay. ఇక్కడ R to 2R లో you will have only 2 types of resistors. ఇదే question multiple times. But gate question అయితే next level, no doubt. They will ask you, it may be a 32 bit or 16 bit and some resistor may be missing or some voltage, like they will ask you the output voltage. Instead of this, they will give you current steering or current switching type, or current mirror. That is the story. But here, they are asking very basic level questions from this. Apart from that, you should read the notes. Notes లో చాలా మోడల్ క్వశ్చన్స్ కూడా కవర్ చేసాం. సమ్ వాల్యూస్ అంటే మనం స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ ఇక్కడ వన్స్ అండ్ జీరోస్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఉంటుంది. బట్ ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేయకుండా ఆన్సర్ చేయాలి. స్టాండర్డ్ ఫార్ములా B0/2 B0/4 యూజ్ చేసి ఆన్సర్స్ వస్తాయి. బట్ మనం ఎట్లా చేసాం? ఓన్లీ వన్ ఈక్వేషన్, నోడ్ ఈక్వేషన్, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్. మీకు అనలాగ్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటే ఆల్రెడీ. లైక్ దట్ యూ ట్రై టు సేవ్ ద టైం. రెజల్యూషన్ లేదా డెల్టా స్టెప్ సైజ్ ఫార్ములా వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనలాగ్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ మైనస్ అనలాగ్ మినిమం వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై 2 to the power of n is one formula. Or otherwise reference voltage అంటే లాజిక్ 1 వాల్యూ రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, రెఫరెన్స్ వోల్టేజ్ బై 2 to the power of n ఫార్ములా. ఫుల్ స్కేల్ వోల్టేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఫార్ములా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఫుల్ స్కేల్ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై 2 to the power of n minus 1. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ అంటే ఇంటూ 100 రాస్తాం ఇక్కడ. ఫుల్ స్కేల్ డివైడెడ్ బై 2 to the power of n minus 1 లైక్ దిస్. సో రెజల్యూషన్ నుంచి మీకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, if you know the resolution into decimal equivalent of binary. Decimal equivalent of binary. This is the output. Our outputs are digital to analog converter output. VDAC output. Digital to analog converter lo output voltage. For if you know the resolution into decimal equivalent. For example, 1100 ఇచ్చాడు, 12 into resolution 0.5 ఇచ్చాడు, output 6 volts. Like that you can use this formula. లేదా వోల్టేజ్ ఇచ్చి ఒక డిసిమల్ ఈక్వివలెంట్ వాల్యూ లేదా బైనరీ వాల్యూ ఇస్తాడు, మీరు రెజల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడుగుతాడు. బట్ లింక్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెజల్యూషన్ నుంచి వాట్ వి కాల్ స్టెప్స్, వాట్ వి కాల్ అనలాగ్ వోల్టేజ్, అనలాగ్ మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్. లైక్ దట్ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద నోట్స్ అగైన్. బట్ టు రీకాల్ ద స్టోరీ, దిస్ ఈస్ ద ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్. అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్స్, యాజ్ ఐ టోల్ యూ, కంపరేటర్ టైప్, కౌంటర్ టైప్, సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ అండ్ డ్యూయల్. అన్నిటికీ జస్ట్ మోడరేట్ ఉండి స్పెసిఫికేషన్స్, కాస్ట్, సర్క్యూట్ కాంప్లెక్సిటీ బెస్ట్
యూస్ఫుల్ అంటే సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇట్లా అడుగుతున్నాడు పబ్లిక్ సెక్టర్, చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి మీకు ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్స్ ఉండే క్వశ్చన్స్ ఇవ్వట్లా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం చేస్తే కన్వర్షన్ టైము 18 నానో సెకండ్స్ వచ్చింది. అక్కడ ఆప్షన్స్లో 5 నానో, 1 నానో, 16 నానో, 50 నానో అట్లా ఇస్తాడు. అంటే దానికి దగ్గరగా ఉన్న ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, యూ కెన్ ఫైండ్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ నియర్ టు ద యాక్చువల్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ మీకు ఈ పాయింట్స్ మీరు ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నోట్స్లో రాసుకోవాలి. పాయింట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ టేబుల్ అండ్ నెక్స్ట్ టేబుల్ కూడా. కంపేర్ టు ఆల్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద ఫాస్టెస్ట్ వన్ అంటాడు కంపరేటర్ టైప్. అందుకే వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లాష్ టైప్. యాజ్ కంపేర్ టు కంపరేటర్, కౌంటర్ అండ్ ఆల్, డ్యూయల్ స్లోప్ కెన్ గివ్ యూ. డ్యూయల్ స్లోప్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్, దీనికి ఒక నేమ్ ఉంది, ఇంటిగ్రేటింగ్ టైప్. ఇంటర్నల్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఇంటిగ్రేటర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇది దేనికి ఇంపార్టెంట్ సార్ అంటే హై, వెరీ గుడ్ యాక్యురసీ. యాక్యురసీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బెస్ట్ ఎవరు సార్? డ్యూయల్ స్లోప్. బెస్ట్ డ్యూయల్ స్లోప్ ఇయర్, వెరీ హై యాక్యురసీ. ఫాస్టెస్ట్ ఆపరేషన్ అంటే కౌంటర్ టైప్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఆల్సో కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఫ్లాష్ టైప్. ఇప్పుడు రివర్స్, డ్రాబ్యాక్ ఏమిటి కౌంటర్ టైప్ కంపరేటర్ టైప్లో? స్లో, ఇది స్లో డివైస్. And that too complexity is very, very high, accuracy is very less. Accuracy is very less. Very complicated, cost is also high. Dual slope lo, if you compromise the speed, you will get very good accuracy. That is a very important point. Highly accurate idi. Cost moderate but slow, very slow. Very, very slow. Right? This is a point actually you need to highlight. But anni moderate undali. Circuit complexity, everything moderate ante that is actually what we call successive approximation. ఈ పాయింట్ గుర్తుండాలి. ఇక్కడ కన్వర్షన్ టైమ్స్ ఇస్తున్నా చూడండి. కంపరేటర్ టైప్ కన్వర్షన్ టైం. Conversion time is equals to comparator type. In comparator type, conversion time is only TPD. It is actually the propagation delay of priority encoder in the circuit. Counter type, 2 to the power of n number of bits minus 1 into TC. Sir, TC m sir? TC is equals to 1 upon clock frequency. They will provide it. They will provide it. Success approximation just n into TC. Conversion time is equals to n into TC. Clock TC అంటే clock duration లేదా clock pulse width అంటాం. ఇక్కడ ఫార్ములా డిఫరెంట్ ఉంటుంది చూడండి. 2 to the power of n plus 1 minus 1 into TC. TC means 1 by clock frequency. So that is the reason ఇది very slow and ఇది high, very high speed, right? Fastest one. So this table, these two tables are very, very important here, right? ఈ two tables మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి, right? In tomorrow's class, we'll go through the problems from all these discussions.